Hello, this is Dr. Chitra Rajeshwari from Rajeshwari Nursing Home and Testy Baby Center, Palladam, Tirupur. இன்னைக்கு நம்ம infertility couple எப்படி investigate பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம். ஸோ கப்பல் நம்ம கிளினிக் வரும்போது ஃபீமேல் பார்ட்னர் மேல் பார்ட்னரை டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். கம்மிங் டு ஃபீமேல் பார்ட்னர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம், பிபி பார்ப்போம், தென் வில் டூ பிளட் டெஸ்ட், சிபிசி பார்ப்போம், சிபிசியில் ஹெச்பியும் இன்ஃபெக்ஷன் பார்க்கணும், தென் சுகர் பார்ப்போம், தென் தைராய்டு பார்ப்போம், டிஎஸ்ஹெச், then 4 ஹார்மோன்ஸ் பார்க்கணும் யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ்க்காக. ஸோ தோஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஏஎம்ஹெச், எஃப்எஸ்ஹெச், எல்ஹெச், ப்ரொலாக்டின். ஸோ தென் வில் கம் டு ட்ரான்ஸ்வஜைனல் ஸ்கேன். ட்ரான்ஸ்வஜைனல் ஸ்கேனில் நம்ம யூட்ரஸுமே ஓவரிஸும் பார்ப்போம். யூட்ரஸில் எதுவும் அடைப்பு இருக்குதா, இல்லை எதுவும் சத வளர்ச்சி இருக்கா, ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்குதா அது பார்ப்போம். ஓவரியில் வந்து எக்ஸ் எப்படி இருக்குது அது பார்ப்போம். எக்ஸ் லைக் பிசிஓடி இருக்குதா, இல்லை ஏதோ சாக்லேட் சிஸ்ட் இருக்கா, அது மாதிரி நம்ம ஓவரிஸ் இவால்வேட் பண்ணுவோம். ஸோ யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் இவால்வேட் நம்ம ட்ரான்ஸ்வஜைனல் ஸ்கேனில் பண்ணுவோம். தென் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் தெர் இஸ் அ டெஸ்ட் கால் ஹெச்எஸ்ஜி, ஹிஸ்டோசால்பிஞ்சோகிராம், தட் ஷோஸ் இந்த டியூப்ஸில் எதுவும் பிளாக் இருக்குதா இல்லையான்னு காமிக்கும். ஸோ தட் ends the female investigation. Coming to male partner. மேல் பார்ட்னரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவோம், தென் பிபி பார்ப்போம், தென் பிளட் டெஸ்ட்டில் சிபிசி அகெயின் டு ரூல் அவுட் எனி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஹெச்பி பார்ப்போம், தென் சுகர், தென் அவங்களுக்கு தைராய்டு பார்ப்போம், டிஎஸ்ஹெச். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் semen analysis பார்ப்போம். So based on these investigations for both male and female, then we'll work out என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, தந்தாப்பில் we'll treat them further. Thank you.